Happy Sunday, guys. Welcome back to yet another exciting episode of Being Mommy. As usual, this is the home and the place where we discuss all things parenting, all things motherhood, and more specifically, today we'll be talking about our pregnancy journey. Most times when you're a first-time mom, you get the shock of your life. You don't know what you do when you find out you're pregnant. You don't know how to prepare. You don't know what to expect when you're expecting. And that's exactly what we'll be discussing today. We have amazing, beautiful ladies on set who are expecting their babies for the first time, and they'll be here sharing their journey, their story of what it's been like so far and what they're looking forward to. But before that, check out our mom hacks. So we'll have our mom hacks a bit later, so I'll get to introduce our guest today. Hello, ladies. Hi. How are you guys feeling? Mshachoka? Yes. You're already tired? Mm-hmm. I know how it feels. Maybe you guys can introduce yourself. We can start with you over there, and then we come to you. Thank you. My name is Bonareri Samaha. Samaha. Yeah. How far along are you? I'm about to get into my 8th month. Really? Yes. It doesn't. What? What do you mean 8th month? Yeah, 8th month. Okay. It's my You're third not trimester. showing at all. Ni mimi ama watu nyumbani mnaona kitu. You look like you're like 5-6 months. No. Like 6 months pregnant. Okay. Na mimi asante, najulikana kama Busara na Naaman. Pia mimi naingia mwezi wangu wa 8. Nibakisha kama siku za kuhesabu 5-6. Oh, really? Wow. So, ladies, I'm just curious, what has it been like, especially the first time, because it's your first time being pregnant. So, the first time when you found out you were pregnant, did you have symptoms? Did you miss your period? Nini ilikufanya usikie? There's something going on with my body. Tunaweza anza nawe Busara. Sasa mimi sikugundua kama ninayo. Nilikaa kama miezi 3 ndio nikagundua, kwa sababu nilikuwa maisha yangu yanaendelea kama kawaida na mwili wangu tayari ni mzito, so nilikuwa najua niko sawa. Alafu periods mwezi wa kwanza niliona tu siku moja alafu ikapotea. So nikajua sina shida. Mwezi wa pili pia ikakuja siku moja, tarehe zile za kawaida, ikakuja siku moja spotting tu halafu ikapotea. Lakini ilipofika mwezi wa 3 sasa nikaanza kuhisi, sikuwa na morning sickness, lakini nikila chakula kama vile githeri, maharagwe, natapika, na nilikuwa nashangaa kwa nini siwezi kula hicho chakula. Halafu nikajikata, bahati mbaya nikawa na kidonda. Nilipoenda hospitali nikapewa dawa za kidonda, hazikai tumboni. Nikimeza dawa natapika. So sikuelewa shida iko wapi. Ulijikata wapi? Nilijikata tu, nilipata tu kidonda mguuni kidogo. Sasa nilikuwa nataka kipone, maana kidonda mara nyingine kinafanya unajihisi sivyo. Kwa hivyo kupewa dawa za kidonda, zile za kukausha kidonda, hazikai tumboni. Kila natapika. Natapika. Mwisho kwenda kuulizia, nikaambiwa hebu ngoja kwanza tukupima, maana hii si kawaida. Unatapika kila wakati. Uko sure kutapika ni dawa ama unatapika hali ni tofauti? Ndio kupima nikapata niko na miezi 3. Oh, wow. So ukasikiaje when they told you actually the problem is you're pregnant, Busara? Sikuamini. Nilishtuka kwa sababu miezi 3, nikashangaa miezi 3 kivipi? Kwani sikujua kivipi. So walikwambia you're expectant na uko 3 months pregnant. Niko miezi 3. Niko miezi 3. Sikuamini, nilishtuka. Nilishtuka sana kwa sababu sikutarajia, lakini ni sawa, mara ukishambua haya uko nayo mtoto ashaanza kuumbika ndani ya tumbo. Unakubali tu, sasa maisha yanaanza kuendelea, unaanza kujipanga, kujitayarisha katika hii safari ya kuwa mama. Kweli. Alright, Bonareri, we can come over to you. What was your experience like? Did you miss your period, or what symptoms did you have that made you feel that you probably could be pregnant? Okay, for me, I found out I was pregnant at 7 weeks. Okay. Yeah, and the reason I tested was because I kept throwing up. I conceived in December, which is my birthday, and on my birthday I couldn't eat. When the food came, I just wanted to throw up, so I had to take it to go. So I decided to check because I kept throwing up. And for the period, because I was having very irregular periods, I didn't think much about missing my period. Okay. Yeah.
So 7 weeks, that is almost 2 months. Yeah. As well. So yeah. Okay. Yeah. So what was when you found out, who was the first person that you felt you needed to tell? You know, there's always that thing for, oh my God, guess what? Yeah. So when I tested, we had gone home for the holidays, Ocha. So yeah. So I tested. I didn't even believe it at first because we were trying to get pregnant, my husband and I. Okay. So I had tried testing before, and it wasn't. I wasn't pregnant. Yeah, it was negative. Yeah. Okay. So this time when I saw the positive, it wasn't a slight faint line or anything. It was there, right there. Yeah. So I just called my husband and told him, and then he said, you know what, that's really good news, but we need to test again. Maybe. So the next day we tested again, and that's when I called my doctor. Okay. Yeah. So he also needed that assurance. Yes, because we had tried before. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Did you have expectations of his reaction when you finally got pregnant? Like, did you want him to be like, yay, finally? Yeah, I wanted him to be like that, yes, but I knew he was going to be like that because we were really waiting as well. Yeah, so. Okay. Busara, who was the first person you told when you found out you're pregnant? Kama kawaida ni yule aliyenipa. Reaction yake. Nilimpigia namwambia haya basi. Haya habari ndio hiyo. Mjamzito tena ni miezi mitatu, akona miezi mitatu. Kwa hivyo wakati wote hatukuwa tunajua kivipi. Sasa nikawa namwambia pia mimi sikuelewa, lakini ndio hiyo habari ndio hiyo. Sasa mara ya kwanza unajua tofauti na mwenzangu hapa ambaye tayari yupo katika ndoa, sisi bado hatujafika katika ndoa, tuko katika uhusiano. Hatujafika katika ndoa, so inaogopesha, inashtua. Nasema tutaambia nini wazazi, kwa sababu katika tamaduni zetu ninakotoka watu wanaishi kufuata yani wanafuata tamaduni, wanatarajia uolewe kwanza halafu malizo pate mtoto. Haya, upande wetu imekuja tofauti. Tumeingia katika uhusiano tukisubiri kupanga mipango ya ndoa, mtoto amekuja kabla ndoa. Kwa hivyo ilikuwa inaogopesha, tukijiuliza maswali, tutasema nini, tutaanzia wapi. Lakini mwisho kujipanga tu polepole na kusema. So walisema aje? Who did you tell first? Watu wako ama watu wake? Nilianza na yeye mwenyewe kwanza, alafu baada ya yeye kumwambia ndio baadaye nikasema nitasubiri kwanza. Okay. Nitasubiri kwanza miezi miwili halafu ndo niambie mamangu na babangu. So uliwaambia ukiwa 5 months? Nikiwa 5 months. Walikuwa excited, walikasirika, umetu nini ukufuata? Ni mavunja moyo, walivunjika moyo. Walivunjika moyo mara ya kwanza. Wakasema tulikuwa tunatarajia harusi kubwa, jamani mtoto wetu, tumetarajia mengi kutoka kwako, lakini sasa yashafanyika na mipango ya Mungu mara nyingine huwezi kuipangua. Kila mtu ako na njia yake. Unapata dadangu mkubwa alifanya harusi, tukasherehekea, alafu pia naye unaona yeye amefuata jinsi mambo jamii inavyotaka, alafu wakatarajia mshana wao wa pili pia naye hali itakuwa hiyo harusi kwanza alafu watoto, lakini ikaanza na watoto. Lakini sasa wamekubali, wanasubiri wanasubiri mtoto kuja, so ni kumkaribisha mtoto kwanza alafu ndoa baadaye. Okay, that's amazing. I know the first trimester is usually really crazy. Many times, first of all, you're not showing, but you're feeling sick, you're feeling sleepy, you're feeling tired. But I've realized not everyone goes through the same experiences during their first trimester. So I know, like, my first trimester was horrible, and especially this second pregnancy, it was horrible. I was throwing up, and you know where you throw up mpaka unasikia like everything, tumbo yenyewe karibu itoke pia, you know. And it was really frustrating, where you're thinking, is this thing really worth it? Will I make it? What was your guys' experience like? Busara, what was your experience? Kama mimi sasa naweza sema mara ya kwanza nilipatwa na ni kama msongo wa mawazo ama ni depression. Kwa sababu nilikuwa najihisi nataka kulia kila wakati bila sababu. Najisikia tu niende tu nikae mahali nilie vizuri. Alafu nije niendelee na kazi. Mara nyingine unasikia uko mgonjwa, yani hauko sawa. Unajihisi ni kama uko mgonjwa, lakini tena nilikuwa nimesema sitaambia watu kwanza, nitanyamaza. So nimejua niko na miezi mitatu. Sasa baada ya kujua, kabla nijue nilikuwa maisha yangu yanaendelea tu kawaida. Natapika lakini najua ni kawaida. Alafu najua watu wengi wanasema ati kuna morning sickness. Mtu anatapika asubuhi.
Mimi nilikuwa so natapika jioni. Okay. Halafu unajua mimi napenda maharagwe sana. So Niliwali na maharagwe githeri. ama githeri, napenda niwe kwa fridge. Halafu nyama si sana, nyama ni mara moja kwa wiki, lakini maharagwe naweza kula mara 2, halafu githeri mara 2. Napenda. Mwanzo unajua huko ninakotoka, natoka Tana River, kwa hakuna yale mahindi kama ya Nairobi, mahindi machanga. Unaingizwa na maharagwe, sasa ni matamu. Huko kwetu mahindi ni yale ya USAID ya kupewa msaada, mahindi yamekauka, sasa uweze kula githeri na raha. Nairobi mahindi ni mepesi, sasa nilikuwa napenda githeri. Ni kila jioni natapika. Kila siku ni maisha yangu ni kutapika, sasa inabidi nilikuwa nashangaa shida ni nini. So jambo ambacho naweza sema nilikuwa napitia sana ni huko kutapika usiku, lakini alafu na kukua tu na huzuni. Niko na huzuni, nasikia tu nataka kulia kila wakati. Alafu pia naweza sema nini nyingine. Hizo ndo zinaweza kumbuka sana. Okay. What about you, Bonareri? I'm still getting used to saying your name by the way. Bonareri. Bonareri. Na Busara. Na majina kidogo yanakangana. Yeah. So for me it was horrible. Just everything she said, I think we had a lot in common. We work in the same office, but I didn't even notice she was going through the same thing. Yeah, but I asked for so many days off of work because of that. It was horrible. And like she's saying, it's not they shouldn't call it morning sickness really. It should be every day, 24/7 sickness. Yeah, I was sick all the time. I felt like you were saying, like you're going to your stomach is going to come out. It was such a horrible experience. And like she's saying, msongamano wa mawazo. Like I felt like, like I felt so depressed. Like I felt like I'm going to be depressed. And I didn't, like she's saying, you know, not everyone knows and you don't want to tell anybody yet. That's true. So so I was going through it and nobody really knows. People are just like, Bonareri, you're so sad all the time. What's wrong with you? Are you going through something at home? Is your marriage okay? You know, because people just don't understand. That's true. Yeah, it was really, really horrible. Yeah, but you brought a good point. I mean, you're working. Like I said, you're not showing, so I mean, people can't really tell what's wrong with you. You're taking off days. Your boss is thinking, what's going on? So when did you guys feel comfortable to finally tell, like maybe your colleagues or your employer that you were expectant? Okay, for me it was when clearly, I mean, when you're pregnant, your stomach will start showing. So I stayed for. But when did you start showing? Like yesterday? No, really, it started showing a while back. So you can't really not say something. And then from the hospital, of course, you have to bring your papers to prove why you're asking for so many days off. So my boss found out first. I had to tell her. And did you feel supported through it? Yes. I really did. And I don't know if it's the same for people whose bosses are men, because sometimes I feel like men don't understand. That's true. Yeah, because I felt like maybe she understood because she's a lady. She was like, oh yeah, it's terrible. Like some people go, and then you know, like you were saying, pregnancy is not the same for everyone. Because I have a cousin who was jumping hoops from trimester 1 to the 3rd trimester. That's true. And I expected the same. I was like, it's gonna be a breeze. That's so true. And some people who have no idea, when they hear morning sickness, they're like, what is that? I didn't experience any pains, any aches, any sickness at all. They're just going about their life. Like you can pay them to give birth for you and they'll be good to go. Busara, so you guys work at the same place. So for you, when did you feel comfortable to tell even more of your family and friends? When did you feel comfortable to tell more people? Mimi niliambia immediate boss wangu katika hicho kitengo cha uandishi wa habari, na nilimwambia kwa sababu unajua kuna jinsi vile linavyokuwa. Niko na personality fulani ambayo napenda kuzungumza, napenda kucheka, napenda mzaha mara nyingine. Wakati wa kazi ni kazi, lakini kama sifanyi kazi mimi ni busara tu ile. Sasa nilipokuwa huo wakati nilinyamaza kimya. So nashangaa, Busara au si yule Busara wa kawaida? Busara wa kawaida hanyamazi. Busara wa kawaida huzungumza. Kwa hivyo shida iko wapi? Kwa hivyo kila wakati alikuwa ananiuliza shida iko wapi? Shida iko wapi? Nikijaribu kusoma taarifa nipo tu, ukiangalia uso wangu unaona nipo. So unauliza, Busara siku hizi
upo tu, kuna shida, umefiwa, familia ama maisha, huna pesa, shida iko wapi? Ndio baadaye nikakaa. Sasa unajua watu wanataka yule Busara wanaimjua, wanashangaa alienda wapi. So nikakaa, ilipofika wakati nikamwambia acha nikwambie ukweli. Kinachonifanya nyamaze kimya, mimi kidogo ni mjamzito na bado yani na digest. Siko yani sijakuwa tayari, ndio maana nanyamaza. Na nashangaa nini kinatufanya tunyamaze. Tukipata maana mimi peke yangu, watu wengi wakiwa wajawazito unapata mtu amenyamaza kimya, kazi yake ni kukaa tu. I think because you're also thinking a lot, you're planning, you're like where do I, which doctor, which hospital, which kuna mawazo mengi. So nilipomwambia yeye ndo akaja hagundua ndio maana. So kuanzia hapo ndo pole baada mwezi mmoja ndo nikaambia sasa mkubwa sasa kabisa, bosi wetu kabisa, ndo akaja akagundua okay. Wow. So mki apply leave nyote mnaenda 3 months. Watajipanga. Let's talk about finding a doctor when you're expecting. I think what was your experience? Did you have a friend, a sister, someone who referred you to a doctor? Did you go to Facebook? I remember my first time pregnant, my sister referred me to the doctor that she used. But for some reason, my experience with him was not so great. So for my second pregnancy, I wanted someone new, someone different, someone who I felt comfortable even calling at any time when I had concerns. So I remember going even on social media just to see who people are talking about. I don't know what it was like for you, Bonareri. Okay, for me, I was referred to the doctor I'm seeing now by my sister-in-law. She used to talk about her a lot. Even before, way before. No, it's a he. The doctor is a he, but she used to talk about him a lot. So when I found out, I said, let me try maybe. And he's been amazing because I feel more comfortable, I'm sorry to say, with older people. He's in his 70s. He's like a dad. He's so I feel like he's actually taking good care and of he's you. had so much experience. My sister-in-law is telling me if something happens, he doesn't like get startled, like he's just like he's seen it all. Just that. There's nothing. Worry, what we'll do. You need that. You need that. So he's a fatherly figure. I think I like that about. What about you, Busara? What was your experience like finding a doctor? Sasa mimi hapo kwa daktari kusema la kweli sina jibu, maana yake mimi nipo tu, lakini so you don't have a specific, sina daktari maalum. Unaenda tu kuna hospitali tu ambayo naenda. Mara ya kwanza nilipogundua hiyo niligundua kama nina miezi mitatu. Sasa kuna jirani yangu ambaye pia ni mama watoto 3. So asubuhi namwambia habari ndio hiyo, pia nilipomwambia mzito ananiambia umeenda clinic, lazima uende upime kama ndio tujue kama una virusi vya ukimwi, uanze kula dawa ndio mtoto asiathirike, kwa sababu usimfanye mtoto apitie shida ambazo wewe yani uko nazo, si lazima. Sasa akawa anisumbua kila wakati, namwambia nitaenda. Alafu namwambia wengi wamekaa na ujauzito na hawakwenda clinic, wana kadi mwezi wa mwisho na wako sawa tu, wanajifungua wakiwa salama, lakini yeye kila siku akipitia na nilizo umeenda. Namwambia ndio napanga, ananiambia lazima uende, ndio kama una magonjwa yoyote uanze kujipanga, kama una pressure uanze kujipanga, ndio usimiskari vitu kama. Alinisukuma hadi nikaenda hospitali. Sasa nikamuuliza yeye alikuwa anaenda hospitali gani, ndio akaniambia kuna hospitali fulani iko karibu tu na penye nipo, ndio hata nikifanyika kitu naweza tu enda. So hiyo hospitali kwenda hapo nikapata daktari mmoja ambaye ni wa hospitali, si ati ni wangu, ndio hiyo hospitali, lakini alinipa hadi namba simu. Kwa hivyo nikisikia chochote huwa nampigia na ananiambia. Kwa hivyo kama ni shida ananiambia uko wapi kuja saa hiyo hospitalini, kama ni usiku ananiambia ngoja mpaka kesho. So sina daktari maalum, ni daktari tu hospitali fulani. So that day when you finally went after kutosikiza your neighbor, but when you finally went, experience ilikuwa aje? What did they do when you went? Just because there can be a mother who is like you at home, bado yeye ajui kama aende hospitali ama atafute daktari. So experience yako, what was it like when you went to the hospital? What did they do? What did they check? Ukienda hospitali kama ni mara yako ya kwanza, kuna vitu vingi wanapima, kwa sababu wanakwambia ukiwa mjamzito
it's not about you. Haikuhusu wewe peke yako. Ni wewe na unayembeba. Na kama unampenda jinsi unavyosema ni lazima upimwe, ndio ukipatikana tatizo lolote ambalo kwa njia moja litamdhuru waweze kuzuia mapema. Kwa hivyo nilipimwa magonjwa mbalimbali ambayo yanahusiana na yeye moja kwa moja. Kwa hivyo unapima magonjwa. Inaogopesha kupima, najua. Rahisi kujitolea kwenda kupima, kujua mara nyingine hutaki kujua. Unaona magonjwa kama virusi vya ukimwi ni sawa, ni unakula tu dawa kama wanasema ni kama malaria. Magonjwa ambayo mimi naogopa ni kama vile ugonjwa kisukari, hiyo pressure au magonjwa yananiogopesha. Kwa hivyo nilikuwa naogopa sana, naogopa kuambiwa, maana yake dadangu pia yeye ako na ugonjwa kisukari na pia ako na pressure kidogo. Sasa unapata pia yeye hakubahatika, alibeba ujauzito alafu kidogo kaharibika, so akamiskari kwa sababu ya hao magonjwa. Kwa sababu ukiwa na stress kidogo, pressure ikipanda kidogo, mambo si sawa. Sasa nilikuwa naogopa nisipatwe na hayo, nisijipate yani na hayo magonjwa. Na sisemi wanaopatwa wako na makosa ama wako na ubaya, ni hali tu ya maisha. Maana yake pia dadangu anao, lakini ana survive na utafuta. Lakini nilikuwa nimeogopa, lakini mwisho unapimwa tu, unajua shida iko wapi. Kama hauna shida pia ni sawa, na kama shida ipo unapewa madawa, unajitibu ndio usiweze kumdhuru mtoto. Kweli. Alafu wanaku advise how to take care of yourself, what to eat. Ndio, kuna vile vitu vya kula pia, kuna hizo dawa ambazo wala kila siku za kuweka, ni supplements za kufanya mtoto akikua akue jinsi inavyohitajika. Kwa hivyo kama mtu ni mjamzito na anakata kwenda hospitali, basi anakosa mengi, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kama mama uweze kumsaidia mtoto wako ndo akizaliwa azaliwe kama mtoto ambaye ako healthy. Wanasema healthy baby. Yes, healthy baby. That's true. Then I know also one of the things they check is your weight. Each and every time you're going, they are always checking your weight. Now, so leo uko 75. Next time unarudi. So today umeongeza, you are now 79. Inaogopesha sana. Wait. Yeah. So do you feel like that affects you, your weight, the weight that you're gaining through that you've been gaining throughout your pregnancy? For me, I would say no. Now that I know why it's important to gain weight. I used to think about it a lot. In my first trimester, I was like, oh my God, I'm already big. I'm just going to be a hippo running around. But now I do feel like a hippo. I just feel like my nose is there, my lips are everywhere. But though I can't tell, but well, sometimes I feel like we see our own things as well. So I think also because the body gets heavy, so you just feel heavy and just there. True. So I think because the nurses tell you, in my second trimester I lost 1 kg and the nurse was so alarmed. So she was like, no, you can't lose weight, you're supposed to gain weight. So every time I go and I'm 78, I'm like, oh cool, the baby is fine, because you need to gain weight. That also means it means the baby is developing well. And I mean it's expected. You pregnant. Have a human inside of you. Your body is definitely going to change. You know, you have to eat well. And just even about eating well, are there specific things that you're taking that you weren't taking before, aside from the supplements? For food, I had so many rumors when during the first trimester. I really love pineapples, and so does Busara. But I see her eating a lot of pineapples. But I was told that pineapples cause miscarriages. So in the first trimester, I really felt like eating pineapples, but I can't. So I even Googled. On Google, Dr. Google tells you, that there's so many rumors. Like some say, oh, that's really a lie. Some say no. It has some chemicals. So one day I just mentioned it like 4 months after to my doctor. Then he was like, that's some bull. Like you can eat whatever you want as long as it's not too much. So there's nothing. So for me, food wise, I haven't really had cravings. I can't say I want something so bad that people have to get it at midnight. But I've been eating. My first trimester, I ate a lot. I was eating every 20 minutes. I was hungry. Now it has reduced, but
I just eat to get by. So Okay. yeah. Okay. Yeah. All right. That's the pineapple thing is so true. I remember my first pregnancy, I had the same rumor, so I stayed away Yeah. from pineapples. So this time round, because I'd also been really wanting to eat pineapple. So I Yeah. asked my doctor, but this thing can I eat pineapples? He's like, yeah, what do you mean? He's like, by the time something is affecting you, you have to have eaten Yeah. like tracks and tracks of pineapple. which is impossible, Yeah. you know? Yeah. It's like eat fruits, and especially because even in the first trimester, if you're struggling with nausea and you're barely Fruits eating, are good, so if you yeah. can find something that you actually like, eat it, you Yeah. know? For as long as Yeah. it's healthy, it's not raw fish or something that's going to affect and that's the why child. and that's why I think it's important. Yeah. Like she was saying, how she resisted to go to the doctor so much. At least when you go to see a doctor, Yes. all these things just fade away. Like they can tell you all the worries you have about food. They can tell you if it's true or not for sure. Yeah. You're not relying on online sources and stuff rumors. like that and rumors. Yes. Yeah, and then you see, like for me, I had to see a doctor immediately because I had polycystic ovarian syndrome. Okay. Although it was mild, that can cause you to get a miscarriage if you Okay. don't see a doctor and get the right medication. So Okay. like Busara was saying about them testing you and all that stuff, I think it's important to see a doctor so your child is okay. Yes. Yes, some mothers are lucky enough to give birth to a healthy baby without having gone to the hospital or anything like that, but it's not for everyone. So I would Yeah. advise people to actually go to see the a hospital. doctor. Yeah, Okay. Polycystic ovarian syndrome, what is that? that's what was actually causing my periods to be very irregular. It's Okay. it's something Even prior, before the pregnancy. before that my period wasn't really regular, Yeah. so I couldn't even use you missing your period as a sign of pregnancy. Okay. Because Okay, sometimes I it will get go you. for 3 months, And they're sometimes not it so goes you're just like, "Ah, probably so this is the same yeah, so thing." even when I missed my period that month, I didn't think about it a lot. Like it Yeah. wasn't anything alarming. Okay. Yeah, so it's something that causes hormonal imbalance. Yeah, and then in severe cases it can cause infertility. Okay. Yeah, Okay. but if it's a mild case, I think it's important to see a doctor. If you've been Yes. diagnosed with it, with Yeah. the PCOS, you have to see a doctor so that they can know, how to treat you yes. and how to go ahead with your care for you pregnancy. through your pregnancy. That's true. Yeah. Because I know even when now you visit the hospital or the doctor for the first time, they also ask you your medical history. If you have any Yes. complications. Yeah. And thereafter they're able to know how to Yeah. advise you throughout Yeah. your entire pregnancy. Yeah. All right. Thank you, ladies. So far, we are having a good time. Guys, we're going to take a little break, but we'll be right back. Do not go away. Welcome back, guys, from our little break. I hope you have not gone away. If you are just joining us today, we're discussing first-time motherhood. If you are expectant, what can you expect when you're expecting? I know so many times we have so many questions. We go to Google to find those answers, but sometimes the best thing to do is just grab a couple of moms and just, talk about the things that you're experiencing throughout your pregnancy journey, all right? So, moms, we had our mom hacks right there. Did you guys catch anything that you liked or anything that you've tried? I still am looking for someone who's tried that nausea thing Hack, where yeah. you apply pressure on your wrist and then apparently it helps with nausea. I don't know if any of you guys have tried it. No? Mimi sijajaribu lakini nitajaribu. Utajaribu. Maanake mara nyingi Tatuambia. nikila chakula changu cha mchana naanza kusikia kidogo moyo unaenda mbio na sasa lazima ninywe juice, na kama si juice lazima nile matunda. Mananasi ama watermelon ndio nasikia vizuri. Sasa kesho nikienda kula chakula changu cha mchana nitajigusa nisikie kama ni ukweli nikila mimi nikijigusa nitatapika. Lakini yenye ambayo imenigusa hapo ni hiyo ya stretch marks. Maanake kitu ambacho naogopa kabisa ni hapo kwa stretch marks. Maanake sijai kuona mtu ambaye amejifungua na tumbo likarejea tu mara moja vile. Wengi wako na hizo stretch marks, halafu baada ya muda zinaenda zikipotea. Sasa hiyo
stretch marks inaniogopesha. So unimwonapo umesema unatumia mti mwingine unakaa makonge, aloe vera, hiyo nitajaribu kutumia hiyo nione kama zitapotea. Sawa. Tukingojea pia report yako ya kesho. You try, after you eat, you try, you send us the report. Sawa, nitatuma. Yeah. What about you? Anything you liked or anything you've tried? I haven't tried anything yet, but I liked the one about the wet wipes. The homemade ones, because I usually feel like, especially for newborns, that the wet wipes, I don't know if it's true or not, but I feel like wet wipes have a lot of chemicals in them, so it would be nice to try something like that. And then everyone is trying to save money too. That's so true. Yeah, that's true. Yeah, I also liked the, you know, the top, because so many times when you give birth, and even when you're pregnant, nguos, they stop fitting. You're just always like, okay, you try something, haingi. Ama now when you've given birth, because before you leave the house, you have to make sure whatever you're wearing is breastfeeding friendly. Yeah. So like such a top, because it's a very normal top, but now they've just added a button. So it's just very easy. Take out, breastfeed, put it back, and it's still one of the tops that you'd wear on a regular basis. Yeah. But some of the things I know pregnant moms also go through are, you know, pregnancy symptoms. Sometimes you forget stuff, or you're moody, things that people are just like, what do you mean? You've forgotten. Like nowadays I find myself even struggling to talk. I don't know if you guys have noticed, like my tongue rolls over my words or I mix up a statement. So I'll say what I want to say at the end, at the beginning, so my sentence doesn't make sense, and guys are like, wait, what did you just say? And I've had stories of moms who, I remember, I think actually my sister, when she was pregnant, I remember her saying whenever there are 2 times she went into her car, put on the car, instead of moving forward, she puts on the reverse. And you know, you're looking in front, waiting for the car to move forward, then you just see the car moving back behind. I don't know if you guys are experiencing some of those things. Yeah, I'm experiencing it right now, the starters. Oh, really? Yeah, like I want to speak, but my words are stuck. And then I'm very forgetful. Yes. I can't count how many times I've gone to my kitchen and I don't remember why. What you are coming for. Why I came there. Yeah. Yeah. And I'm sure someone looks at you like how you're crazy. Busara, mimi pia husahau. Nasahau, yani naweza tembea hata mara nyingine kwa ofisi tu, natoka kwa kiti changu naenda jikoni, nafika jikoni, sijui kwa nini nimekuja jikoni, lakini acha nirudi, nikirudi pengine nitakumbuka. Unarudi tena unapata nilikuwa naenda kuchemsha maji. Narudi hivi, yani unasahau, unashangaa shida ni nini. Ama mara nyingine tumeongea na mtu tumeongea tukapanga vizuri, alafu fika kesho mtu ananiambia, vipi jana tuliongea? Anasema mimi tuliongea kuhusu nini? Ananiambia tuliongea Busara na tukaongea kuhusu hiki na hiki na hiki, na sikumbuki. Wacha hiyo. Kazini yangu anafanya harusi na bibi harusi mtarajiwa anamjua. Kwa hivyo katika kikundi kingine cha hizo WhatsApp group naambia, kaka yetu yafanya harusi, jamani msikose kuja. Wananiambia bibi harusi nani? Naambia sikumbuki. Unakumbuka hivi yako? Sikumbuki. Nilichukua muda, nilihave kwenda Facebook, kwenda kutafuta picha zile za traditional wedding, ndio nikaona hapo tag jina lake, ndio narudi naambia nimekumbuka jina, jamani mimi anipeleka mbio na sahau paka wifi yangu. Usahau, unasahau sana. Someone will take advantage. Busara, unajua last week uliniambia utanipea 5,000. Yeah, 5K. I hope unakumbuka. Kweli mtu anaweza chuka hiyo kucheza shere, manake unasahau, unajipata umesahau. But people are nice when you're pregnant. Yeah, just give me a second. Sorry, we have a caller on the line. Maureen, hello. Hi, how are you? I'm fine. Yes. My name is Maureen. I'm calling from Embakasi. You're calling from? Embakasi. Embakasi. Nice. Maureen, do you have your show? Oh, awesome. Thank you. I was the first mom 1 year ago. Wow, congratulations. Thank you. And from your conversation, I also got a lot of misconceptions about the pineapple. Yes. About the stretch marks, but some of them actually work. Okay, yeah? I've just seen from the tips or from the heart about the lotion, applying lotion on your belly. It actually worked. It worked for me.
Okay, so did you try a particular one, coconut oil? Yes, I was referred by a friend, and it was specifically coconut lotion. It just have to have coconut details. Okay. So, and it worked for me personally. Awesome. Yes, but I love your show. I really love it because you're encouraging first moms out there. Oh, wow. Thank you so much. How's your 1 year journey been? He's fine. He's a boy. Okay. Yes, he's very fine. He's still growing. Oh, nice. We wish you all the best, and thank you so much for tuning in. We love it when we have, callers on the line who share with the conversation with us. Just before you called, we were talking about forgetfulness. Did you go through anything like that during your pregnancy? Yes. I was actually the most thing I was forgetting about is my phone. I used to forget my phone everywhere. I used to go in a chemist, I leave it there. I go in a supermarket, I leave it there. So yeah, it's true. It happens. It happens. Yes. But you got through it, and is your memory back? Maybe you can tell the first-time moms. Does the memory come back? Yes, actually, I didn't know how it came back, but eventually, after delivery, it stopped. Okay. All right. Thank you so much, Maureen, for calling in. Okay. Bye. Bye. My memory didn't come back, guys. I feel like the baby brain, because sasa when you give birth, I feel like you have so many things. Mtoto analia, you're planning their food, you're planning, if you're leaving the house, you have to pack their diaper bag, you have to do, so I feel like your brain is full of baby mom details. So there are just other things, yani inakuwa scatter brain kidogo. So it doesn't fully come back as it was before. That was my experience. So you guys, when you give birth, you'll tell us. Yeah. But let's talk about giving birth. Have you guys started preparing for that? Have you packed your hospital bag? Have you, sorted the hospital where you're going to give birth? What preparations are you guys making for birth? Who wants to start? Busara? Me, I'll start. It's so funny. Busara was telling me just this week that where we've reached, people are telling me we need to have a bag ready with scissors kwa sababu unaweza with scissors. with scissors, gloves, in case you give birth on the way. So I was like, gosh. Oh my goodness. She's so serious. She's so ready. This one right now, she could give birth. She's that mom who's giving you pressure. She has everything packed. What, right now? Kwa sasa niko na kila kitu kwa sababu unapata kuna wengi ambao hata kuna rafiki yetu mmoja ambaye mamake amejifungua kama kuna miezi 7 na kama wiki 2. Kwa hivyo mtu akiniuliza na miezi mingapi, naambia kuna 7 wiki 3 hivi naenda wiki mwezi wa 8. Anaambia uko na mizigo yako ya kujifungua, maana unaweza jifungua sasa hivi tukiwa barabarani uko na nini. Sasa ule uoga wananishtoka kwa sababu mimi naogopa kujifungua barabarani. Kwa sababu wananiambia utajifungua barabarani sasa hivi alafu huna lolote. Sasa ikabidi niende kwa duka la dawa niende niambie haya, nikijifungua sasa hivi mnaniuzia kitu gani? Wakaniambia okay, tutakupatia gloves, tutakupatia sijui, wakanitajia vitu mingi nikanunua. Sasa nimevieka ndio hata sasa hivi mtoto akija anapiga tu simu niambie haya wamekuja, what do I do? Johnny, yani mzigo tukutane hospitalini. Lakini sijachagua hospitali ambayo nitajifungua kwa sababu niko hapa Nairobi peke yangu, familia yangu yote iko nyumbani. Sasa nashangaa wao ndo wasafiri waje huko ama mimi ndio niende. Sasa bado hapo ndo sijui nitafanya, lakini mimi ukiniuliza ningetaka kujifungulia nyumbani. Si hapa Nairobi kwa sababu Nairobi hamna watu ambao watanikalisha. Unajua hii experience nayo inahitaji watu. Exactly. Kwa hivyo naona wameanza kunitafutia hospitali huko. Lakini pia wananiambia nitafute huku manake mtoto akiamua nimekuja ashakuja. That's true. I'm curious. So kwa hivyo what have you packed? Hiyo ati walikupatia gloves, scissors, wamenipatia gloves, wamenipatia surgical spirits, surgical blades, wamenipatia maternity pads, wamenipatia cotton wool absorbent, alafu wamenipatia ile ya kitovu. Kuna ile dawa ambayo mtoto upakwa ya kitovu ndio ikaushe ndio. Halafu pia mimi wamenipa pia dawa ya kukausha kama nitajifungua kwa njia ya kawaida. Lazima unaweza tumia maji ya chumvi kukausha hicho kidonda ama unaweza tumia dawa fulani ambazo utakuwa nazo. Halafu kana na hiyo amenipatia
majina mengine nimesahau, lakini na hiyo pin ya kufunga kitovu kama mtoto atakuja. Halafu kitu kingine nikaambiwa nibebe maleso mawili mapya na kitambaa. Sasa unajua watu wanafikiria utakuwa kwa Uber, mtoto aseme haya nimekuja ndio kama 3 itabidi dereva ashukisha tu wote. So Uber driver ndio atadeliver mtoto. Hata hapa naambia huyu mwanadada ambaye anasimamia mashine hizi kamera, mwenye anasimamia hicho kitengo, alikuwa ananiambia beba hivyo vitu vyote, mtoto akija ukitoa hapo wasoma taarifa za habari wamaliza tutamtoa hapa Ebru, ataitwa Ebru. Just to come back to you, Bonareri. Yes. So what for you? What have you packed? I'll leave Busara's pressure. What umepack nini? Nothing. She's really making me now. I'm taking it serious. Yeah. I think I don't know. I haven't packed anything. Yeah. Yeah. What I remember is just being, I mean, you just think about the hospital, what you'll need when you're leaving. So maybe an outfit for your child for the day they are leaving. It also depends on the hospital, because some hospitals wana kupatia the things to go home with. So there are some that give you some pads. There are some that give you the maternity pads. Some give you the diapers. Because when you pay for a particular package, it comes with certain things. Okay. So sometimes it helps when you go to the hospital, you ask them, what do you guys give? So that because even some give you the baby, the washing soap, nini. So the day you're leaving, you go with some of those things. So just try and find out from the hospitals you'll be giving birth at. But have you started shopping? Yes. You've started shopping? Yeah. Okay. At least I've bought a few rompers and onesies and receiving blankets, stuff like that. Yeah. Yeah. Busara you're ready. Lakini hapo kwa nguo sijachukua, maana yake sijui kama ni mvulana ama ni msichana. Sasa nimechanganyikiwa, sijui ninunue kala pink kama blue. Lakini hii wiki haitaisha kama sijaamua kama naenda maana yake naambiwa kuna zile nguo ambazo si lazima neutral, neutral zile zenye mvulana msichana anaweza vaa. So hizo ndo nitaanza sasa wiki hii. Lakini shopping nimefanya hizi vitu za kawaida, baby carrier, baby hizi grooming kit, nimenunua changing mat, yani zile vitu za kawaida, hizo general things. Kwa nguo ndo bado sijafika, lakini wiki hii nitajaribu. Okay. You don't know the gender of the baby? Naogopa kwa sababu mimi ukiniuliza nataka nini, kuna kitu nataka na pia Muumba naye ameamua ambacho atanipa. Mimi nataka mtoto msichana, lakini pengine Muumba ndio anasema anaweza amua amenipa mtoto wa kiume. Sasa naogopa, sitaki kujua kwa sababu naona kama nitavunjika moyo, lakini wananiambia mtoto ni mtoto. Akija amekuja, nikubali tu akiwa mvulana akiwa msichana. Lakini hilo ndo linanigopesha. Maana mimi nasema heri niende niambiwe it's a girl, like lakini it's a boy, pia nasema And what about the father of the child? Gender yenye mna expect, wewe una expect girl, yeye ana expect, mko the same ama yeye pia anataka msichana. So tunaomba tu Mungu awe msichana, lakini kila mtu ananiambia Busara wewe ni mvulana. It's true. Kila mtu ananiambia, hata hapo ofisini ananiambia wewe ni mvulana. Watu wananiambia mara sijui kitumbo chako uko chini wewe ni mvulana. Ananiambia ati wewe hujasumbuka, hujakuwa mgonjwa, umekuwa tu nikaa hauna mimba. Sasa inamaanisha huyu mtu amekurelaxisha, ni mvulana. Wananiambia mara uso sijui umefanyikaje, huyo ni mvulana. Kila mtu ako na idea yake. That's true. Mwingine ameniambia ati kama mstari umetoka juu hadi chini ni mvulana, ukitoka kitovuni hadi hapa chini ni msichana. The black line. The black line. So napata line yangu pia inasema ni mvulana. So kila kitu ni mvulana. Yani watu wananiambia ni mvulana. So hata inaniogopesha sasa juzi. What about you, Bonareri? I keep saying it the wrong way. Bonareri, right? Yeah, Bonareri. Do you know the gender of your child? Yeah, I do. Oh, you do? You guys found out? Yeah, we did. Okay. It's a girl. My dream. I know Busara's dream. Oh, yeah, wow. So I found out pretty early on. At about 20 weeks? Or? Yeah, it's right about there. Okay. Yeah, but then again, the person told me to confirm at my next scan. They've just kept saying it's a girl. Okay. So was that you? Is that what you wanted before? Or For me, I really didn't care. I just wanted a baby. A baby. But my husband wanted a girl so bad. Really? Yeah, so I guess he was really happy when we found out. His prayer was answered. Yeah, but now the way she's saying
the linea negra, mine comes from all the way up here to down here. Oh, and it's a boy. And it's a So girl. it's a girl. Yeah, it's a girl. So you just need cross to your stop with fingers. these theories. Yeah. Because it's different. It's very different for everyone. Because the truth is, even I'm going through the same thing. I have a girl, a daughter already, so I feel like that's what I know. So for my second child, that's what I really want as well, because I'm just like, I know what it was like with a girl, so that's what I still want. But everyone is just like, it's a boy, it's a boy. And now for me it's different. Just the way the baby is active, the way your morning sickness was bad, the way sijui nini, that means it's a boy. So guys have all sorts of theories. There's so many theories out there. So just as you wind up, what are you guys, looking forward to as you labor, delivery? Are you afraid of anything? What are you guys feeling? Especially now that you guys have 1 month to go. What are you guys feeling? For me, Bonareri, we can start with you. For me, I don't know. I haven't really thought about it. I've been like trying to just put it at the back of my mind. And like I have a friend who used to watch birth videos, very horrific ones. So me, I don't watch any of that. I don't think about it much, but I'm scared. Because people have different experiences. One was telling me to just ask the doctor for it to be a CS. The other one was like, no, if God blesses you to be able to give birth naturally, just accept that, and it's better than, so I'm conflicted. That's true. What about you, Busara? Anything you're scared of? Anything you're conflicted about? Naogopa wakati, manake mamangu ananiambia msichana akipokomo hali ni kujizuia, ni kuvumilia. Kwa hivyo ukiambiwa push unanyamaza tu kimya kimya, unajikaza. Lakini ninavyojua mimi nakulia na kuimba na kufanya hoi hoi, ui mama, sijui itakuwaje. Naogopa, lakini natarajia kwamba mambo yatakuwa salama na kila kitu tu kungojea tu kujionea siku ya kiyama ikifika hiyo siku. Okay, so Busara, we have a surprise question for you. Apparently there are people who love you so much, your colleagues who are curious about the fact that you like dancing a lot. Yes. She does. Oh, she dances like she's not pregnant. So is it because of the baby coming? She started dancing when she got pregnant, or was it before? What is the history of this dancing? Let me tell you, when I'm just down, I'm feeling like I can't do this, I'll have to go and tell Eric to give me an off day right now. Busara is over there dancing and singing and just living her whole life. Oh wow! So Busara, what's the source of this joy? Share with the moms at home who are and joy and strength. But then I love music, and sometimes kama kuna kitu sitaki ni stress. Natoroka kabisa. Kwa hivyo nikisikia ngoma, unajua hapa tunafanya kazi, kuna vipindi vya entertainment. Kwa hivyo kipindi kama vile Age 254 wakiweka music, basi na mimi naburudika nao, tuko karibu. Kwa hivyo unapata watu wamenyamaza, wako serious. Kwa hivyo mimi nitakaa chini, nitafanya kazi. Nikisikia nyimbo imeshika, naambia hey wapendwa, madamu ndio hiyo, nimesimama na kitumbo changu, nikuelekee kanyaga. Nikujipa tu raha, maana wanasema usipojipa jamani nani atakupatia. That's very true. So enjoy your journey, ladies. I wish you all the very best. I wish you a safe delivery, and I wish you all the best as you begin to raise your journey. I mean, to raise you see. Your baby. As you begin to raise your children. It's a beautiful journey, very fulfilling. So I hope you guys will come back and tell us what it's like when your babies are here. All right. Thank you guys for watching. It was amazing having you guys tuning in. Do remember to join us once again next time, next week, same place, same time. But I'm going to ask my dear colleague here who has her news bulletin to sign out for us in her fantastic Swahili. Basi nasema shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi kwa kipindi cha leo cha Being Mommy. Kwa niaba ya Mwende na mwenzangu hapa Bonareri Samaha, jina langu ni Busara Naaman, na baada ya dakika chache hivi 30 nitakuwa nakuletea mwanga wa Ebru, taarifa za saa 1 zilizogonga vichwa vya habari siku ya leo. Kwa hivyo usiondoke, endelea kutazama Ebru TV. Naam. Naam.